Welcome to the third video in the session, Cooking with Somali Radio. My name is Anna and I am a SNAP Ed educator with the University of Minnesota Extension, and I'm here today with my two colleagues, Angelica and Sumaya. Assalamu alaikum, magacayga waa Sumaya. Waxaan u shaqeeyaa University of Minnesota Extension, xafiiska oo Eden Prairie ku yaalo. Maanta waxaan la joognaa St.Cloud Extension. Waxaan videogan saddexaad oo la duubaynaa Somali Radio in St.Cloud. Today we are going to be making sambusa, and for our filling today we have green cabbage, carrots, canned tuna, zucchini, serrano, an onion, and cilantro. Maanta waxaan sameynaynaa sambuus. Sambuuska waxaan ku daraynaa cabbage, karooto, zucchini, iyo waxaan isticmaalaynaa kabsar caleen, hal xabo basbaasa, iyo basal. And for our wrappers today, we're going to be using whole wheat flour, and we're also going to be using enriched flour, some salt, olive oil, and water. burka foolyada lagu sameynayo sambuuska waxaan isticmaalaynaa bur madow, burka cad, cusbo, biyo iyo saliid. Saliidda isticmaalaynaa waa olive. Now we're going to go ahead and discuss on how we made the sambusa wrappers. What we ended up doing is we used whole wheat flour, 1 cup of whole wheat flour, and 1 cup of enriched flour. We put both of those, measured them out, put them in one bowl. We also measured out about 1/4 of a teaspoon of salt and put that in. We mixed it with our hands slowly to make sure that both flours were incorporated together. Then we slowly added our tablespoon of oil. Then again we mixed it with our hands, making sure that every part of our flour mixture had a little bit of oil. Slowly we added our water. As we added our water, we slowly started mixing it and kneading the dough until we got a nice firm consistency. After the dough was kneaded, then we divided it into 5 portions. As we divided it into 5 portions, each of us decided we were going to go at it and roll out our sambusa wrappers. After rolling them out, as generally about an 8-inch circle, we divided it in 4. And after our dough, we came to the stove and slightly cooked it for about a minute on each side for each of the 4 portions. We put our portions aside on a plate. Then we brought them all together once that was done and put our filling inside of them. And I'll have Anna and Sumaya describe the filling process. Marka burka foolyada aan qasaynay waxaan isticmaalnay nus koob oo bur madow ah, nus koob burka cad ah, baaquli weyn oo soo qaadanay, waa isku darnay, wax yar oo cusbo ah, saliid aan ku darnay, waa isku qasnay. Markaas waxaan ku darnay biyihii ilaa burka xoogaa isqabsaday. Markaas burka waxa u kala googoynay 5 gobol. 5 gobol hadba qof fidinayay. Markii aan fidinay oo inta khafiifka oo noqon kara ka dhignay aan 4 gobol u kala gooynay. Birta malawaxa lagu dibanta soo qaadan dabka saarnaa xoogaa kulkulay soo hadhow sambuuska isugu dhagdhagin. Marka hadda waxa ka hadlaynaa marka hilibka aan sameynay sidoo aga duwan yahay sambuuska aan Soomaalida anaga caadi ahaan aan sameysano. So once our foil wrappers were cooked a little bit from the stovetop, we folded one corner up, and with a little mixture of flour and water, we dampened one side of the foil and put the other side over to make. We scooped the filling inside, and then once that was filled, we put a little more of the flour and water mixture up at the top and folded that 3rd piece over to make a nice triangle. Marka foolyada duubaynana oo ka soo dhameysana birta noo soo kululaatay, foolyada miiska la imaanay waxa qasanay bur iyo biyo oo hadhow cajiin yar camal noqonayo oo isku qabanayo foolyada. 3 gees ka dhignay
hilibkii aan samaysanay qudaartii waxaan isku shiilanaa dhexda ka gelinay kor asaga soo duubno soo caadi ahaan sambuusa uga qaado 3 kees ah. So once you had all of our sambusa made up, we put it on a pan and sprayed it with a little bit of cooking oil, and then we placed the pans in the oven for about 15 to 20 minutes. And so that oil on top will give us that kind of crispy and golden brown look that we are wanting for our sambusa. So today we made the foils ourselves, and by doing this we were able to incorporate some whole wheat flour, which added more nutrients, including fiber, to the foils. We were also able, since we did not purchase them, we were also able to control how much salt was in there, so we really only used a pinch of salt, which helps to keep the sodium levels low. We used a lot of vegetables today. Vegetables was the majority of our filling in the sambusa, and we used vegetables that are all able to grow here in central Minnesota. So the cabbage, carrots, onion, zucchini, pepper, and cilantro all can be grown here, and we made sure to use different colors so that we are getting lots of different nutrients into our bodies. For the filling also, we used canned tuna, and we use this because it is considered a lean protein option, so we're having less saturated fat in there than we would if we were to use ground beef. Another way we reduce the saturated fat amount today is by cooking these in the oven instead of in oil on the stove top. markaas sambuuskii foolyadii aan samaysanay aan duuduubno hilibkii waxaan qudaarta dhexda aga ridnay aga shubnay waxaan sameynay saxanka buskudka lagu dubo foornada la geliyo waaweynaa saarnay saliid waxaa jirto gasac ku jirto oo lagu buufiyo korka aga buufinay foornada gelinay 15 daqiiqo ilaa 20 daqiiqo taakaas oo ujeedin saas ku soo baxday marka tan waxay uga duwan tahay sambuuska caadiga anaga samaysano maadaama anaga foolyada samaysanay waxaa ku darnay bur madow iyo bur cad burka madowna saa ogna badan yahay burka cad waxaa kaloo dhexda aga darnay tuna isticmaalay inta hilib oo subag badan isticmaal lahayn maadaama de caafimaad ahaan subag anaga noo fiicneen oo dadka wadnaha istaajiyo oo xididada wadnaha fariisto waa iska yareynaynay waxaa kaloo isticmaalnay qudaar badan zucchini cabbage karooto anaga Soomaali ahaan aan caadi ahaan isticmaalaynin sambuusa samaysanayno marka taasna waa qudaaro inta ka baxda Minnesota, South Central Minnesota. So taana dawaa ka nafaqo badan tahay sambuuska caadiga oo sameeyno saliidya ka yar burka madow ka nafaqo badan iyo qudaartaas aan isticmaalnay. So thank you so much for tuning in today for the 3rd video in the series Cooking with Somali Radio. We'll see you next time. waa mahadsantihiin daawashada isaa noola socotiin haddaa su'aalo qabtiin insha Allah commentiga ayaa kusoo qori doontiin insha Allah. Iyaga waxaa ka helaysiin Aflax online oo YouTube channel ah waxaana barnaamijyadan kala socon kartiin raadiyaha Soomaalida oo St.Cloud. So you can tune into the other videos on Aflax Online, the YouTube channel, and tune into the radio broadcast here in St. Cloud on KZYS.